inside the venue. And we have got mics either side. Raps? Yes. Pictures. Ravi, how do you see this match? Basically, was the total, you could have had bigger total, or was it the might of Indian batting, which? No, I think we could have been have a big total. Though we had been playing Tamim and Mushfiq, get out by part time. It's always difficult. That time we had been in the top. Maybe from the ball we have been 6-7 runs short. It could have been easily to 330, 40. But suddenly wicket fall from there again. Sakib and Riyad couldn't go through. So always difficult from there to score 300. Considering the fact that this team looks up to you as a leader, as a captain, your guidance. So in the next big ICC tournament, the 50-over tournament is 2019. Considering you have had a decent performance, decent run in the one-day side whenever you have played. So do you see yourself continuing till 2019 World Cup? I know it's just asking you, considering that this dressing room looks up to you. No, I haven't decided. I mean, I'm still enjoying. So maybe not. You never know. I will never think about it. So as long as I enjoy, I'll keep going. Was a strategy to bowl a lot of short balls to Dhawan premeditated, because these guys have obviously started to play short balls really well, because that plan went really awry today? No, actually, I think we didn't ball into the right areas. When you don't ball into the right areas, then the short ball doesn't affect. That's the thing. I mean, you have to ball the right areas, then the short ball will count. So already, we gave 2-3-4s in first 2-3 balls. 1-4, and suddenly you come and ball the short ball. Obviously, batters on top. So I think that's the way it doesn't work. We have to learn that that sort of wicket we have to ball the right areas as long as possible. Mashrafi, I know that you've been saying it's just another game, and that's what psychologists also, sports psychologists also say, that it's just another game. But back home in Bangladesh, it was far from just another game. Everybody was extremely excited about it. Were you actually able to treat it as just another game? No, you have to. I mean, we knew that it's going to be a difficult match. But yes, I think if you talking about the pressure, I think the way Tamim's and Mushfiq batting, even the way Sabir Rahman started, it didn't look like we are tensed. But once we lose wicket in the middle patches, it's become difficult. So you are asking that it's another game, but I think players have to take it easily, and have to think the next tour is coming up. Maybe South Africa. Oh no, maybe Australia is coming up. So we have to get ready for it. I mean, once you lost, people will talk. This is normal. So players don't have to think much about it. Mashrafi, two questions. Number one is that despite you having a pretty decent bowling lineup, the ease with which the Indian batsmen scored 265 must have been very threatening for the Bangladesh team, the ease with which they scored. And number two, what is your prediction for the final, where India plays Pakistan? Look, I think, yes, we have good bowling attack. We always believe that, but sometimes it doesn't work, especially that sort of wicket. Once you're bowling the second half, it's always difficult. But as I said before, that we have to learn a bit more to stop runs, that sort of wicket, because we can't just asking wicket all the time, especially batting order like India. So we have to learn a little bit more that how can we stop runs and put pressures to the opponent.
and other things that both teams I think played really good cricket in this tournament, and they both are been into the final. My best wishes will be with India and Pakistan both, but we finally can't prediction. It's always difficult match. Are you a bit? Four of your batsmen have had very good tournaments, but are you a bit over-reliant on those four because it puts quite a lot of pressure on them, and there was no support at all, really? Yeah, obviously it's put some pressure all the time. You can't just asking all the time. Tamim, Mushfiq, and Riyad and Saqib asking runs, but it's happened sometimes. But it will be nice that if some youngster come and join. Normally they did before, but this time it was hard for them. But hopefully, I think that once we back to England in 2019, they'll become seniors and they'll do much better than what they did this time. Mashrafe, what do you have to say about the short selections by Tamim and Mushfiq? And this is not the first time. We saw it in the World T20 as well. Some shots were played at a time when they could have played some other shots. I mean, it's difficult to answering that question for me because they might thought this is part timer. They have to go after him. That sort of things may be working in his mind. But if you look back to other batsmen, they just think that we still strike rotate. They keep believing themselves that they can take on any bowlers. So maybe this way we could have been think. But it's again depend on both that what the mind setup was there. Mashrafe, you must be disappointed today, but in terms of the journey that the team has been on and getting this far, you're breaking new ground all the time. So can you just tell us a bit about your sort of pride in the overall team? Yeah, obviously, boys should feel pride, but I think tournament like this, you have to be, I think, physically or skill-wise, we are not too bad. Yes, we are coming up. Still, we need to learn so many things, but I think we get to be little bit more ready to mentally to playing that sort of match. Once you are ready with mentally, anything can possible. So next time I think boys will learn, because they both times in 2015 and 2017, both times we have been to the knockout system. So if you can go through next time, hopefully boys will learn that how to get ready mentally. ক্যাপ্টেন এই প্রশ্নটাই বাংলায় যদি বলতেন যে এই টুর্নামেন্ট থেকে লোকে তো বলে যে লোকের শেষটাই মনে রাখে আর কি, কিন্তু মাশরাফি কি মনে রাখবে এই টুর্নামেন্ট থেকে? না, আমার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো একটা টুর্নামেন্ট গেছে আমাদের জন্য। কেউ হয়তো বা চিন্তাও করিনি যে আমরা সেমিফাইনাল খেলবো। ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং আমাদের জন্য। আজকে যেভাবে আমরা আরও ভালো খেলতে চেয়েছিলাম এটা হয়নি। হয়তো বা আমরা খুব সুন্দর মানে ভালো পথেই ছিলাম একটা সময়ে, যেহেতু তামিম এবং মুশফিক পুরো খেলাটা কন্ট্রোল করছিল ওই সময়। আনফর্চুনেটলি পরপর 2টা উইকেট পড়ে যাওয়াতে এবং সাকিবও ব্যাটিং আউট হয়ে যাওয়াতে সমস্যা হয়ে গিয়েছে। বাট আমাদের আসলে যেটা বললাম যে একটু মেন্টালি আর একটু একটু টাফ হতে হবে, কারণ এই ধরনের সিচুয়েশন অনেকবারই হয় যে আমরা খেলাটাকে হাতে নিয়ে এসেছি আবার গিভ আপ হয়ে গেছে। সো ওভারঅল টুর্নামেন্টে অবশ্যই আমাদের ভালো লাগা আছে অনেক কিছু, কিন্তু এই ধরনের ম্যাচে যেখানে আমরা আরেকটু ভালো খেলতে পারতাম, এটা আসলে আমাদের আরেকটু শিখতে হবে। মাশরাফি, আপনার কি মনে হয় যে একাদশে একটা স্পিনার যোগ করে বা একটা পেসার কমানো যেত, বা আমাদের উইকেট থেকে আমরা কোনো সুবিধা নিতে পারিনি বোলাররা, এরকম কিছু? আসলে ম্যাচ হারলেই এই ধরনের প্রশ্ন ওঠে। একাদশ আমার কাছে মনে হয় যে একাদশে তো কোনো প্রবলেমই ছিল না। হয়তোবা বলতে পারেন যে আমরা ব্যাটিংয়ে যেটা ছিল, যে রানটা করার দরকার ছিল, এটা যদি করতে পারতাম তখন হয়তোবা বোলিংটা আর ইফেক্টিভ হয়ে যেত। যেটা বললাম যে 262-64 পরে হয়তোবা আমরা চিন্তা করেছিলাম কিনা বোলিং গ্রুপ হিসাবে যে আমরা ম্যাচটা জিততে পারি কিনা। তো এইখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে আরেকটু মেন্টালি আপনার স্ট্রং হওয়ার দরকার, যে না এইসব ম্যাচও জেতা যেতে পারে। হয়তোবা 300-320 উইকেট থাকলেও আর্লি 1-2টা উইকেট খেলা চেঞ্জ করে দিতে পারে। তো এইভাবে আসলে মেন্টালি রেডি হতে হবে। স্পিনার আপনি যাকে আনতেন, আমাদের বেস্ট স্পিনার সাকিব আছে, সাকিবও ম্যাক্সিমাম টাইম বোলিং করেছে। তো আসলে উইকেটে এমন কিছু ছিল না যে এক্সট্রা স্পিনার দিয়ে আপনি 260 রান আটকাতে পারতেন। মাশরাফি, প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ সেমিফাইনালে খেলার জন্য। সেমিফাইনাল ম্যাচটা আরেকটু ফাইটিং হওয়ার জন্য সবাই আশা করেছিল, তারপরে হয়নি। এখানে
টসটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আপনি মনে করেন? না, এখানে ইংল্যান্ডে বিশেষ করে টসটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ হয়তোবা প্রথম 5-7 ওভার একটু কেটে ময়শ্চার থাকতে পারে, সো ওই সময় হয়তোবা ব্যাটসম্যানের জন্য একটু কঠিন হয়। বাট সেকেন্ড হাফে যেটা হয় প্রথম থেকে উইকেট ফ্ল্যাট থাকে, সো ওই 7-8 ওভারের অ্যাডভান্টেজের কথা আপনি বলতে পারেন। বাট তারপরেও আমার কাছে মনে হয় আমরা খুব ভালো কাভার করেছিলাম। এখন আমরা টসের দোহাই দিয়েও লাভ নেই, কারণ আমরা যদি এমন হতো যে আর্লি 3-4টা উইকেট পড়ে যেত আগের দিনের মতো, তাহলে একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে রিকভারি করেও এখান থেকে ম্যাচটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমি যেটাও বললাম যে আমাদের এই ধরনের সিচুয়েশনে অনেকবারই আমরা এরকম করেছি, সো আমাদের এখন সময় এখান থেকে শিখে সামনে যেন এরকম মিস্টেক না করি। ক্যাপ্টেন, একটু আগে বলছিলেন যে ইয়াংস্টার যারা আছে 2019-এ গিয়ে এক্সপিরিয়েন্স হবেন, তো এই টুর্নামেন্টে অনেকেই খুব একটা ভালো যায়নি, তো অনেক কথা উঠে যে তাদেরকে বাদ দেওয়ার বাই, তো আপনি কি এটার পক্ষে যে তাদেরকে একটু লাইসেন্স দেওয়ার যাতে তারা আর একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়? দেখেন, এটা তো খুবই নর্মাল কথা, প্লেয়ার পারফর্ম না করলে বাদ দিবে, এটা ডিপেন্ড করছে সবার উপরে। কারণ আমাদের দেশে এরকম প্লেয়ার হয়তো বা আরও এক্সট্রা কয়জন আছে এটাও খুঁজে পাওয়ার ব্যাপার আছে, কারণ এরাই সাকসেসফুল ছিল। দ্য সেম টাইমে এদেরকে ব্যাক করা খুবই জরুরি, কারণ আপনি একজন ছেলেকে প্রায় 3-4 বছর করে এখানে যারা ফেল হয়েছে এই টুর্নামেন্টে, তারা 3-4 বছর বাংলাদেশ টিমে খেলছে, এখন আবার একজনকে এনে সেট করা এতটা সহজ না। সো আমার কাছে মনে হয় যারা ক্রিকেট বোঝে তারা অবশ্যই বলবে যে এদেরকে আরও সুযোগ দেওয়া। হয়তোবা আপনি বলতে পারেন এদের পরে পূর্ণ আস্থা রাখলে হয়তোবা ওরা সামনের ওয়ার্ল্ড কাপে ওরা আরও ভালো করবে, রাদার দেন এত শাফলিং করার থেকেও। ক্যাপ্টেন, আসলে আমার অলমোস্ট কাছাকাছি প্রশ্ন, মানে 2007-এ আমরা যখন ইন্ডিয়াকে হারাই তখন তো সাকিব, মুশফিক, তামিম ইকবাল তিনজনই হাফ সেঞ্চুরি করেছিল এবং তখন তারা ইয়াংস্টার ছিল আর কি। তো এবারে আমাদের ইয়াংস্টাররা যেভাবে পারফর্ম করে, স্পেশালি সাব্বির, সৌম্য, মুস্তাফিজ এবং মোসাদ্দেক, আপনি ক্যাপ্টেন হিসেবে কিছুটা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কিনা এই তাদের পারফরমেন্স, এবং আর কতটা সুযোগ আসলে দেওয়া উচিত? না, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অবশ্যই, ম্যাচ হারলে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এই জায়গা থেকে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু সামহাও যেটা বললাম যে একটা সময় ছিল, মানে সবসময় হয় যে প্রশ্ন হয় যখন সাকিব পারফর্ম করছিল না, সাকিবকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, রিয়াদকে একটা সময় শ্রীলঙ্কার সফরের সময় অনেক কথা হচ্ছিল। তো এক্সপিরিয়েন্স সবসময় ম্যাটার করে, এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়াররা ভালো খেলেছে এখানে, কিন্তু ইয়াংস্টার যারা তারাও কিন্তু দেখেন শ্রীলঙ্কা ট্যুর পর্যন্ত খুব ভালো খেলছিল, হয়তো বা এখানে এসে তারা আয়ারল্যান্ডেও ভালো খেলেছে। সো এখানে এসে হয়তোবা যেটা বললাম যে মেন্টালি অথবা ফিজিক্যালি স্কিল ওয়াইজ আমার মনে হয় না প্রবলেম আছে, মেন্টালি আর একটু রেডি হলে ওদের জন্য কাজটা সহজ হবে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে নেক্সট টাইমে হয়তোবা ওরা যদি এটা মনে রাখে যে এই ধরনের টুর্নামেন্টে কিভাবে খেলতে হয়, প্রেশার কি থাকে, এটা হয়তোবা তারা আরও সহজ হ্যান্ডেল করতে পারবে। আর প্লেয়ার আসলে আমাদের ব্যাকআপ প্লেয়ার এত নাইও যে আমরা এদেরকে সরাই আবার নতুন করে আবার 2 বছর দেখে আবার সেট করা। সো এরা যেহেতু 3-4 বছর খেলেছে, এদেরকে সুযোগ দিয়ে এদেরকেই রেডি করাটাই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়। ক্যাপ্টেন, এই টুর্নামেন্টটা একটা শিক্ষা আমাদের, যে উই হ্যাভ আর্নড এ লট অ্যান্ড অলসো লার্নড এ লট। আমার কথা হচ্ছে নেক্সট ইয়ার্সে আসার সময় আপনি হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ ফিল যে ইউ নিড মোর এই টিমের মধ্যে কোনো একটা এক্সট্রা ডু ইউ থিঙ্ক যে যেটা দরকার, ইউ ডেসপারেটলি নিড? আমি যেটা বললাম মেন্টালি রেডি, কারণ আপনি 2015 আমরা নকআউট খেলেছি, আর এখানেও আমরা নকআউটে খেললাম। সো 2টা টুর্নামেন্ট পরপর আমরা নকআউট খেলেছি। আপনি যদি 2টা ম্যাচের দিকেই তাকান, আমরা অলমোস্ট সেম ক্রিকেট খেলেছি। সো দ্যাট মিনস আমার কাছে মনে হয় যে আমরা মেন্টালি অতটা প্রস্তুত না, যেটা আমরা হয়তো বা পারফরমেন্স বা আপনি স্কিল ওয়াইজ যদি বলেন বা ফিজিক্যালি বলেন, আমরা কোনোটাই পিছিয়ে নেই। তবে যেটা যে মেন্টালি যদি রেডি হয়, আমার মনে হয় এই গ্রুপটা যদি 2019-এ এসে তারা যদি চিন্তা করে না উই ক্যান মেক ডিফারেন্স, তাহলে হয়তো বা পারবে। রাদার দেন কোনো কিছুতে স্পেকটেটার হিসেবে যদি বসে থাকে তাহলে কাজটা কঠিন হবে। Congrats on reaching the final. You mentioned on the eve of the tournament that the 3 factors that helped India win in 2013 was the success of Rohit and Shikhar, the fielding, and Ashwin and Jadeja. The one new element that has been added this time is Bhuvi and
Bumrah. Could you talk about these two guys, especially in the first 10 overs and in the death overs where they have actually made a mark? Well, outstanding, especially the last two games. They've been terrific initially and in the later stages as well. They have wicket-taking ability, which is always something that the opposition knows. So they're always careful going hard against these two guys. And yeah, I mean their lengths after the Sri Lanka game, the length and line is been impeccable. So consistent, bowling close to the batsman, always there with an opportunity to get a wicket, as I mentioned. So even in conditions which are not offering too much, bowling such lines that we can produce, wicket-taking opportunities. So big credit to both of them for, getting us where we stand right now. A lot of credit goes to both of them as well for bowling the way they have, for having bowled the way they have in the last two games. Virat, just your decision to bring on Kedar Jadhav when those two were going well, Mushfiqur and Tamim, was it just a sort of option to slow down the run rate, or were you looking at him as a genuine wicket-taking option, or were the wickets just a bonus that happened happily? Wickets were honestly a bonus. Hardik went for a few in his first three, so we wanted to give him a bit of a break and cover up overs through Kedar. And with one left-hander batting, we knew that he has the ability to get in 2-3 dot balls to the left-hander every over. But ended up, changing the whole game for us. When moves like these pay off, I wouldn't take the whole credit. Obviously, I asked MS as well, and we both decided that Kedar is a good option at the moment, and he bowled really well. I mean, credit to him. He doesn't bowl much in the nets, but he's a smart cricketer. He knows where the batsman will get troubled, and if you can think like a batter when you're bowling, it's obviously a bit of an advantage to any bowler. So I think that he executed today perfectly. Virat, your innings today was again like a masterclass. I mean, in this tournament especially, you have taken the less glamorous role and you have left the flamboyant part to the openers or to other batsmen. How difficult or how easy has it been adjusting to this? Well, it's not been difficult at all. I'm really enjoying the way I'm batting. For me, the number of runs do not matter at this stage. I'm really enjoying the process, and something which is, giving me joy is that whatever I'm practicing and how I prepared after the IPL is paying off in this tournament. So I'm pretty happy getting the team across the line, honestly. It doesn't matter whether it's 3 figures or 2 or even 1. I want to apply myself in any situation possible. Last game was a bit more challenging in terms of chasing a low total, and we lost 1 early wicket, so I had to apply differently. But today again, the way Rohit and Shikhar batted, it just gave me so much confidence sitting in the change room. These guys just went out, and especially Shikhar, I mean, the way he took off was outstanding. I mean, those two guys really, dent the opposition mentally, and then you can come in and play your shots, and once you get going, the wicket was obviously very nice to bat on as well. I don't want to take all the credit. It was a beautiful wicket to bat on, and the outfield's quick, so I think it was great conditions to bat today, and as batsmen you do want to capitalize. Yeah, Virat, just wanted to know about Rohit, since he has been rested for the tour of West Indies, today he batted, so is it a conscious decision, just considering that he's coming back to international cricket after a long time, to preserve him, looking at the season, what's the plan? Yeah, Rohit has come back and really had a full IPL season, which has been hectic. They reached the final, so he got lesser rest than anyone else. Plus, he had a massive hip surgery, so muscles around that area are always vulnerable. And today also he felt a bit of stiffness in his right knee, and we decided, the smart decision is to rest a guy who's playing. There's no doubt about Rohit's ability and what he brings to the team. We need to protect him, going further, because later half of the year we have massive tours coming up, and his batting contribution will be a huge factor for us. So we want him to be careful, because after a massive surgery you do need to be careful. If you push yourself a little too hard, then it snaps again, you're out for 7-8 months. So I think it's a conscious decision by everyone to give him a break. He's making the most of the form he's in right now, and I'm sure he also knows and understands the whole situation. Virat, congratulations again. Any thoughts as yet on the All Asia final on Sunday? No. Thank you, sir.
Well, it's going to be similar, but what have you made of Pakistan's campaign so far? And obviously, from the first game when you wiped the floor with them, to come back and now meet you in a final and knock it, the hosts out who look so good in the semis, you must be impressed. Yeah, very impressed. The turnaround's been magnificent. Obviously, if you reach the finals, you have to play some good cricket, and credit to them, they've turned around things for themselves really well, and they've beaten sides that look really strong against them, but the belief just showed on the field, the way they played together as a team. And regardless of who you play in the finals, it's always going to be challenging, because once you start thinking that it's a big game, then your mindset changes. So what we are going to try to do is repeat the similar sort of cricket that we have played so far, knowing the strengths and weaknesses they have. Obviously, we'll have to plan a bit according to that, but I don't think there's much that we need to change as a team. I don't think we need to look too far away from what we are doing as a group. I think if we focus on our skills and our abilities and believe in ourselves on that particular day, then we'll give ourselves a good chance to go out there and do some good things for the team. Thank you, sir. Last one. Where top 8 teams are playing in this tournament, and 2 semi-finals are one-sided. Does it surprise you? Not really, it's everyone in a big tournament, everyone wants to play good cricket, everyone wants to finish games for the team, and you will see more clinical performances in tournaments like these, because you don't want to give even a 1% of chance to the opposition. So you will see 8 wicket, 9 wicket victories, you will see sides getting bowled out under pressure. So and the opposition will capitalize. Once you see an opportunity, you have to seize that particular moment and grab it with both hands. And today we just felt like the wicket is so good, so there's no need for us to play a stupid shot and let the opposition in unnecessarily. We're able to rotate strike easily, and that's something we're working at practice. So whatever we're doing in practice, it's showing on the field, and we're practicing smart, and that's why we're able to play in a manner that we're not putting ourselves under pressure. So you will see these kind of results, because teams obviously want to have absolute clear-cut victories and not give anything to the opposition. विराट स्टेज पर तो परफॉर्म करते हुए आप नज़र आते हो, लेकिन पर्दे के पीछे जैसे संजय बांगर जैसे कोच है जो आपके हज़ारों थ्रो डाउन्स डालते हैं, इतना ही नहीं आपको मैच के पहले दिन जापानीज खाना भी खिलाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहोगे? हाँ, मतलब जो लोग मेंशन नहीं किए जाते हैं, आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा एक ओवरशैडो हो जाता है प्लेयर्स की वजह से, मैं बोलूँगा। और जितना मेहनत उन्होंने किया है सब कोचेस ने मिलके, बट बैटिंग स्पेसिफिकली संजय बांगर स्पेशलाइज करते हैं उसमें, और हमारे थ्रो डाउन के लिए रघु भी है एक, आई डोंट नो सब लोग को पता है कि नहीं, लेकिन जैसी प्रैक्टिस वो कराते हैं, आई थिंक 145-150 की स्पीड से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं नेट्स में, तो आप मैच में जाते हैं तो आपको मतलब कंपैरेटिवली बॉलर्स इजी लगते हैं जो 140 डाल रहे हैं। तो आई थिंक वो हिसाब से जो प्रिपरेशंस हमें मिली हैं वो बिल्कुल मैच सिनारियो की तरह मिली हैं, और उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। स्पेशली मैं तो पर्सनल लेवल से बोल सकता हूँ कि इन 2 लोगों की वजह से लास्ट 2 साल में जितनी मुझे बैटिंग इंप्रूवमेंट मिली है, इनकी प्रैक्टिस और इनपुट्स की वजह से वो प्राइसलेस है। मतलब अलग लेवल पे लेके गए हूँ मेरी बैटिंग को, सिर्फ प्रैक्टिस जिस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करी है मेरे लिए उस तरीके से, तो उन 2 लोगों को तो मैं डेफिनेटली बैटिंग जो सेक्टर है टीम का उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। Virat, a beautiful wicket to bat on, as you said, but you managed to get clusters of dot balls and low scoring overs despite big partnership between them. Could you comment on that? And that led to wickets. Yeah, see, wickets are important throughout the innings. If you don't take wickets, then it's difficult to contain the scoring. As I said, Kedar's spell was probably the difference in the game for us when we were bowling, and he got us those breakthroughs, and then we were able to build on it. And I think the wicket was easily 300, 310 par wicket, and to get 260, to restrict them to 260 on that sort of wicket, they never got away from us, and that was the good thing about our bowling. It wasn't like they were going at 8, 9 and over and we had to pull back. We never let them get to 6 and over as well. So I think from that point of view, it was very clinical by the bowlers, especially looking at how flat the wicket was. I think they adapted really well. You don't want to talk about the final, I take it, but authenticity of the win, does it make a statement to the opposition? If you were to be other side and the opposition wins this way,
do you get rattled? There are no statements in this game, honestly. On the day you arrive, if you're not feeling well mentally, it doesn't matter whether you got 100 or, whether you had a convincing victory. And if you've scored 0 or you've lost and you feel great on the day, you can win the game of cricket. That's how this game goes, and that's the beauty of this game. No one's a winner beforehand, and you can't predict anything in this game. We've seen some really surprising results, and it's been amazing for the fans to watch and for the players to be a part of as well. So we just want to enjoy the finals, and we deserve to be there. We played some really good cricket. We're not going to take anything for granted for sure. It doesn't matter whether we win by 9 wickets, we win by 1 wicket. We're just going to go there and try to do the same things again and again. Be boring as a team, and hopefully the results will come. Thank you. Thanks. Thank you, everyone.